ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੈਂਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2002 ਤੋਂ ਜਾਂ 2001 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ 'ਚੋਂ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅੰਤ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ। Thank you very much for inviting me this morning. Real pleasure. Thank you, Doctor. So, end of life planning. So, what is your research? Yeah, so, you sort of summed it up really well just before in your intro about talking about, making decisions of what you want to happen to you when you can no longer make those decisions for yourself. And really what we were looking at was a tool that was devised by Harvard Medical School on trying to improve these discussions from healthcare providers with individuals, with patients. But one of the things we were looking at with this tool, it's very sort of driven by an individual's wish, which is absolutely right, but really looking at it from a South Asian lens. I'm from a South Asian background. How do those words land with a patient, particularly in a community where there is a very collective sort of view on these decision making? Do you think that people from South Asian communities, they feel uncomfortable when they're talking about the end of life? Looking at the work that we did and the research that's already out there, we know particularly in communities from the East, and that includes South Asian communities, that there can be a challenge having this conversation. There is quite a taboo around it. And at the same time, I want to be very careful that even though we're talking about South Asian community, we can't taint everyone by that same brush, because there's various levels of understanding and acceptability of having these conversations, right? Because since many years, I must recognize Jess Chima. She has worked, I think, for long hours, for a long time in the community to create awareness about the end of life and the planning. And there were some other authorities in the Fraser Health also. They contributed lots so that we can have some kind of awareness. But still, I feel that not enough people in our community are planning for the end of life. What you have to do in order to appoint somebody that they can make a decision on your behalf in case you are not conscious? So, again, coming to our study, what we found was that people are aware of these issues, that they know that they really should be talking about it, but there are so many various levels to this. Culturally, it can be very difficult to have these conversations with the elders in our family. We have the children who want to protect their elders from these difficult conversations. And then, obviously, with immigration and people coming from India or South Asia, that basically they are accepting of some conversations, but they still want to bring some of those values from their older generations in that. So it's not a simple answer to that question, unfortunately. But I think what our research is showing is that sharing this cultural knowledge with the healthcare providers, we can somehow improve these conversations. Dr. Joshi, when you were researching, was it culture or was it religion that was kind of most predominant to halt the conversation? What was it?
Yeah, so I mean, again, when we talk about culture, we're talking about beliefs, symbols, and values within a community. And when we were speaking to our participants, they did talk about faith. They talk about how what was written will happen. That they will sort of deal with this with prayer, and you can see this as a major strength. Now, the thing is, some of the other papers that have been done on this work show that these religious values are so enmeshed in the social norms that it actually may not come out as being just a particular religion. It's actually just so enmeshed in South Asian norms that you can't separate the two. Mm-hmm. So you think that person can be appointed while you're conscious, you're healthy, so they can make a decision on your behalf? Does it have to be a doctor, or you have to go to a lawyer in order to appoint somebody to make those decisions? So, again, just coming back to our work, I think really the important thing is having the conversation, allowing the individual to share that with the whole family. And again, a lot of work done on sort of South Asian communities is that they want family involved. They want families to make decisions for them. And even though this tool that we're looking at is very individualistic in its wording, there's this collectivist approach to these conversations. And so families and individuals want to be involved, and I think that's just something to be aware of. And so when we have these conversations, there is the focus on asking the patient what they want, which is absolutely right, but also remembering that the patient also wants the family involved. Can you elaborate your research a little bit more in order to make our community understand the necessity of the planning at the end of life? So, again, just this tool wasn't specifically for end of life. It was just having these what we call advanced care discussions, which you mentioned in the intro. And I think just the fact that we're talking about it and sharing this on the radio is sort of informing everyone that this is an important conversation to have. We know from research that when an individual can share what they want when they're not able to make their decisions, improves the quality of their care and their life in those final weeks or months that it might be. So I think, again, understanding that there is this conversation that needs to be had, but also at the same time being culturally sensitive and aware of these other complexities that come into that conversation. And really, a lot of this research is also mainly focused, again, on us as healthcare providers to be aware of these, these cultural differences that we can see in our communities. Dr. Joshi, anything like to say in closing? I just want to just finish off, say thank you very much for giving the opportunity to talk about this. The fact that we're talking about it is making the community aware. And again, I really want to thank all the team members that work with me from Vancouver Coastal Health, Fraser Health, and obviously the VCHRI for our team grant to allow us to do this work. Doctor, thank you. Thank you very much. Dr. Amrish Joshi ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੌਤ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਏਬਲ ਬੋਡੀਡ, ਏਬਲ ਮਾਈਂਡਡ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਨਾਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, 4-4, 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਪਏ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਖ਼ਤਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ, ਵੈਂਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਛਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਪਤਾ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹ ਦਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਜਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੂਡ, ਨਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀਏ, ਰੁਖਸਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਿਲ ਜਾਂ ਉਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਉਹ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੇ ਆਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਮਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ 'ਚੋਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਨੇਹੀ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ।